Hi viewers, welcome to Omsis My School channel. How are you? Okay, so far you are observed the so many videos like general knowledge, English grammar, spoken English, and natural nutrition and diagrams. So many drafting and also Lucida handwriting. So if you get the Lucida handwriting and you have to forward that so many members. Okay, and already you learned the how to write the small letters, capital letters, words, sentence. Once again we want to write the today few lines about the lucid handwriting. అంటే కొన్ని లైన్స్ మనం ఈ యొక్క lucid handwriting లో రాద్దాం. ఒక 5 hour సెంటెన్స్ ఆల్రెడీ నేర్చుకుందే. అలా సెంటెన్స్ రాస్తుంటే మీరు ఒక రోజున అద్భుతమైన హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది మీకు వస్తుంది. ఓకే, సో బిలీవ్ అస్. ఓకే, subscribe the Omsis My School channel and to your friends and any other neighbors and family members. Okay, please don't forget that one. So man already చెప్పుకున్నాం how to write the small letter symbol. ఆల్రెడీ మనం స్మాల్ లెటర్స్ ఎలా రాయాలో మనం ముందు వీడియోలో మనం చూసాం. అది ఒకసారి చూడండి. అంటే ఒకసారి వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిమెంబర్ యూ. సో నేను ఎలాగా సో ఈ విధంగా అప్పర్ జోన్స్ అని ఉంటాయి, మిడిల్ జోన్ అన్నీ ఓవల్ షేప్లో ఉంటాయి మొత్తం. ఇవి ఆల్రెడీ మనం రాసి ఉన్నాం. సో స్మాల్ లెటర్ సింబల్స్ ఇవి. సో ఇవన్నీ కూడా బిఫోర్ వీడియోలో మనం చేసి చూడండి. అలాగే ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాం క్యాపిటల్ లెటర్స్, స్మాల్ లెటర్స్ ఎలా రాయాలో, సింబల్ ఏంటనేసి. ఇది దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రోక్ ఫర్ ద క్యాపిటల్ స్ట్రోక్. చూడండి, అంటే మర్చిపోయేమనేసి ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాం. అప్ అండ్ డౌన్, సి క్యాపిటల్ లెటర్, so like that it can be applied some letters only. సో ఆల్రెడీ ఇది కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఎలా రాయాలి మీకు ముందు వీడియోలో ఉన్నాయి. మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే వీడియోస్కి వెళ్తే ఆ వీడియోస్లో ఎక్కడ హ్యాండ్ రైటింగ్ స్మాల్ లెటర్స్, హౌ టు రైట్ ద స్మాల్ లెటర్స్, హౌ టు రైట్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ లెటర్ అండ్ స్మాల్ లెటర్స్ అని ఆల్రెడీ మనం ముందు వీడియోలు చేసాం. ఒకసారి చూడండి. తర్వాత వర్డ్స్ కూడా చేసాం. ఇవాళ ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా రాద్దాం మనం. సో చూడండి, పారాగ్రాఫ్ రాసే విధానం అంటే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ లెటర్స్ అండ్ వర్డ్స్ అని నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా పారాగ్రాఫ్లో మనం ఉండాలి. ఒకవేళ మీకు ఎవరికైనా లెటర్స్ రాయడం, క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయడం, స్మాల్ లెటర్స్ రాయడం రాకపోతే మన ముందున్న వీడియోలో ఒకసారి చెక్ చేసుకుని వీడియోస్లోకి వెళ్తే ఆ వీడియోస్లో అది స్మాల్ లెటర్స్, క్యాపిటల్ లెటర్స్ అని కొన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి, అందులో చూడండి, చెక్ చేసుకోండి. సో అగైన్ గో బ్యాక్ టు స్మాల్ లెటర్స్ అండ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. యూఆర్ అనేబుల్ టు రైట్ ద సెంటెన్స్. సెంటెన్స్లోకి రాకపోతే కనుక మరలా మీరు స్మాల్ లెటర్స్ ఎలా రాయాలి, క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఎలా రాయాలి అని మనం నేర్చుకోవాలి. తర్వాత మళ్ళీ సెంటెన్స్ రాయాలి. ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. ఇవాళ అగైన్ ఐ విల్ రైట్ ద వన్స్ జస్ట్ 5 lines. కనపడుతుంది ఇక్కడికి. ఓకే,
See, word to word gap is there, sentence gap is there. See, all of you follow me, and you have to follow me how I am writing, how I may apply the each and every capital letter and small letter by using strokes, all the strokes. See, word to word gap is there, sentence gap is there. In the examination you have to follow like that only. See, if your paper is there, you will write in the like that. In the examination, definitely the teacher will, yeah, excellent, you will be, yes, the teacher very appreciate you. సో ఇలాగా గ్యాప్ ఇస్తే రాయండి పదాన్ని పదం, అంతేగాని ఈ యొక్క పదంలో ఉన్నటువంటి లెటర్స్ని బాగా గ్యాప్ ఇవ్వద్దు. సి ఇట్ సీమ్స్ టు బి వెరీ క్లోజ్ బట్ నాట్ కర్సివ్. కర్సివ్ కాదు ఇది రుసిరా. లెటర్స్ అని దగ్గరగా ఉంటాయి కానీ కలిపి రాయము. సో ఇట్ సీమ్స్ టు బి క్లోజ్ బట్ నాట్ కర్సివ్.